warahmatullahi wabarakatuh. Hi English learners, how is your day going? Well, as I informed you before in the introduction of the video, that today we are going to learn about the order of adjective. Why will we learn about this topic? The use of adjective is very essential when trying to describe a noun or pronoun. Good writers and speakers are able to use adjective to create clear images for the reader or listener. As you continue to work on your English, don't be afraid to use multiple adjectives to describe something. But when using multiple adjectives in a sequence, you must be aware of the correct adjective order. Before we talk about the order of adjective, please watch and listen to this story. Hello everyone, I have a story for you. Listen to me please. This morning I met a handsome, tall, young Italian man. I was super excited to meet him in front of his small new white painted house. Something that made me surprised that he has such an expensive old red Japanese car. It's fantastic. And more surprisingly, he has also a pet. It is a pretty, fat, brown Persian cat. What a nice guy he is. Well, how was the story? Can you catch every word in the story? The story you have just watched a couple minutes ago containing the word order of adjective. Before we talk further about the order of adjective, we need to understand the difference between coordinative adjective and cumulative adjective. Here are the differences between cumulative adjective and coordinative adjective. In cumulative adjective, you should follow a specific order, but not in coordinative adjective. And you have to separate with commas and the word and in coordinative adjective, but not in cumulative adjective. So now let's discuss a little bit deep about coordinative adjective and cumulative adjective. Coordinative adjective are words that apply to and describe some attribute of the same noun or subject. To do this effectively, you must separate them by a comma and place the conjunction and. Coordinative adjectives are also multiple adjectives that modify the same noun, but with coordinate adjective, their order is far less important because they can be used individually with the noun. In other words, they do not cumulate their meaning with other adjectives. Also, coordinate adjectives should be separated with commas or and to make it clear they are not cumulative adjective. Jadi, kata sifat koordinat itu merupakan beberapa kata sifat yang memodifikasi kata benda yang sama. Tetapi, dengan sifat koordinat, urutannya jauh kurang penting karena dapat digunakan secara individual dengan kata benda. Dengan kata lain, sifat koordinat tidak menggabungkan artinya dengan kata sifat yang lainnya. Selain itu, kata sifat koordinat harus dipisahkan dengan koma atau dan untuk memperjelas bahwa kata sifat itu bukan kata sifat kumulatif. Contohnya seperti ini. I read the thick, purple, and boring novel. Ya, jadi kata koordinat ini pangkatnya sama pangkatnya, kedudukannya sama. Ya, kata sifat koordinat itu urutannya tidak penting. Seringkali kata sifat koordinat itu berasal dari kategori yang sama. Ya, jadi seperti itu. Karena berasal dari kategori yang sama, maka harus dipisahkan dengan koma atau juga dengan n. Misalnya begini. Selain menambahkan boring, saya juga akan menambahkan kata sifat yang lain. I read the thick, purple, boring, and scary novel. Boring dan scary ini kedudukannya sama, ya, sama-sama menggambarkan novelnya, sama-sama menggambarkan bagaimana novel itu membosankan dan menakutkan. Makanya it must be separated by comma or n. Nah, seperti itu. So now
It is about cumulative adjective. What is cumulative adjective? Cumulative adjective are two or more adjectives that build on one another and together modify a noun. They work together as a unit and are not independent description of the noun. Jadi kata sifat kumulatif itu memodifikasi kata benda. Kata sifat kumulatif harus muncul dalam urutan tertentu dan tidak dapat dipisahkan dengan koma atau kata dan. Ya. Remember that cumulative adjective cumulate as they get nearer the noun. They demand a certain order and they won't tolerate any interruption with commas or conjunction. Seperti itu. Contohnya adalah I look very cute with this lovely new fleece sport uniform. Nah, katanya tadi cumulative adjective itu ada urutannya. Bagaimana kita bisa tahu urutannya? Bagaimana sebenarnya urutannya itu? Nah, sekarang kita mempelajari tentang order of adjective in cumulative adjective. So, this is the order of adjective in cumulative adjective. We have to put opinion in cumulative adjective. What is opinion? This adjective explain what we think about something. This is our opinion, attitude, or observation that we make. Some people may not agree with you because their opinion may be different. This adjective almost always come before all other adjective. Yeah. Some example of adjective referring to opinion are beautiful, cute, smart, lazy, and many others. Ya, jadi kata sifat ini menjelaskan apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Ini adalah pendapat, sikap, atau pengamatan yang dibuat. Jadi beberapa orang mungkin tidak setuju dengan kita karena pendapat orang tersebut mungkin berbeda. Jadi misalnya seperti ini. Menurut saya Lisa itu cantik. Dan belum tentu Lisa itu cantik di mata orang lain. Nah, jadi seperti itu yang namanya opinion atau pendapat, ya. Next, size. What is size? Size itu ukuran. Adjective about size tell us how big or small something is. Some example of adjective referring to size are big, enormous, tiny, large, huge, narrow, and etc. Yeah. And then come after that is age, umur, ya. Adjective of age tell us how old someone or something is. How old is it? Some example of adjective referring to age are ancient, kuno, antique, antique, new, old, young. Nah, jadi seperti itu. Yang menandakan bahwa berapa umur dari suatu benda atau seseorang, ya. And then come after that is shape. Shape itu apa? Bentuk, ya. Shape is also about weight and length, and this adjective tell us about the shape of something or how long or short it is. It can also refer to the weight of someone or something. And the example of adjective referring to shape are round, oval, straight, wavy, bisa ya. Okay. And then after that is color, warna. The color or approximate color of something. For example, reddish, ya. Reddish itu dari kata red and ditambahi ish, ya. Adding ish menambahkan ish at the end makes the color an approximate color, ya. In this case reddish is approximately red. Jadi kemerah-merahan, hampir merah. The next example is purple, white, yellow, pink, blue, and etc. Then after that origin. Origin itu adalah asal, memberitahu dari mana sesuatu berasal atau dibuat. It tells us where something is from and was created. For example, American, Indonesian, Turkish, Brazilian, Italian, and etc. After origin, it comes material. Material itu apa? Bahan. What is the thing made of or what is it constructed of? Ya, for example, plastic, paper,
cotton. Jadi material itu atau bahan itu memberitahu dari mana sesuatu berasal atau dibuat. And then the last is purpose. What is purpose? Purpose itu adalah tujuan. What is it used for? What is the purpose or use of this thing? Many of these adjectives end with eng, ya, ing, but not always. Some example of adjective referring to purpose are gardening, shopping, riding, sport, school, ya, and many others. Nah, bagaimana cara supaya kita itu bisa mengingat dengan mudah urutan-urutan ini? Opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose. Nah, ini ada rumusnya. Kalian tinggal menghafalkan huruf depannya saja dan digabungkan menjadi satu kata, yaitu adalah osascom. O-S-A-S-C-O-M-P. O, opinion. S, the first S is size. A, age. The second S is shape. C is color. O, origin. M, material. And B, purpose. Osascom. O-S-A-S-C-O-M-P. Dengan menghafalkan osascom ini, jika kita sudah hafal dengan urutan ini, maka kita akan dimudahkan untuk membuat sebuah kalimat yang di dalamnya ada kata benda yang akan kita deskripsikan dengan menggunakan dua atau lebih kata sifat seperti itu, ya. Oke, so now let's practice. Nah, sekarang kita coba berlatih. I have a group of word here. Let's arrange it into correct order of adjective. Cotton, a blue Indonesian t-shirt. Nah, yang perlu kita hafalkan adalah urutannya ini, ya. Osascom, ya, urutan dari order of adjective ini. Osascom. O, opinion. S, size. A, age. S, shape. C, color. O, origin. M, material. And P, purpose. Nah, caranya adalah jika terdapat kelompok kata yang tidak urut seperti ini, ya, yang berantakan seperti ini, maka kita harus menentukan dulu masing-masing kata ini kedudukannya sebagai apa. Masing-masing kata ini tergolong kata apa. Nah, seperti itu. Let's determine from cotton. Okay, from the first word, cotton. Cotton ini adalah artinya adalah katun. Kira-kira ini tergolong apa? Oke, it is material, ya. Oke, E ini apa? E ini biasanya berada di awal kata benda, ya, yang menunjukkan suatu satuan, ya. Ini dinamakan determiner, ya. Blue ini apa? Sudah jelas bahwa blue ini adalah warna, pasti dia adalah color. Indonesian itu apa? Kalau kira-kira dari sini, dari osascom ini. Good. Indonesian itu adalah origin, asal. T-shirt itu apa? T-shirt itu artinya adalah kaos. Nah, kaos ini adalah kata benda, nounnya, ya. Jadi peletakan yang pertama adalah sebelum adjektifnya itu diurutkan, kita harus meletakkan determiner dulu di awal, ya. Di awal, paling awal adalah determiner dan yang paling akhir adalah noun, kata bendanya. Berarti yang pertama adalah determiner. E kita turunkan, ya. Kemudian kira-kira yang mana urutan setelahnya, setelah determiner? Kita lihat O, opinion. Adakah opinion di sini? Oh, tidak ada, berarti kita lewati. Size, adakah size di sini? Tidak ada, berarti kita lewati. Age, adakah age di sini? Tidak ada, kita lewati. Shape, tidak ada, kita lewati. C, color, apakah ada? Oh, ada, berarti ini kita letakkan setelah determiner E, ya. Jadi seperti itu, blue, blue. Kemudian setelah color, apakah ada? Oh, origin, ada, Indonesian, maka kita letakkan Indonesian setelah blue. And then M, material, apakah ada material di sini? Ada, yaitu cotton. So let's put cotton after Indonesian. And then the last, purpose, apakah ada? Tidak, karena yang tersisa adalah t-shirt, noun, maka kita letakkan t-shirt after cotton. So jadi urutannya yang tadi, cotton, A, blue Indonesian, t-shirt,
jika diurutkan menjadi a blue Indonesian cotton t-shirt. Nah, seperti itu. Jadi begitu ya caranya. Kemudian yang kedua, okay, I have another group of words. Ya, brown, a, little, pet, new, cute. Let's determine the categories of these words. Ya, brown itu termasuk apa? Dari salah satu Osaskom ini, good, color. Yes. So A, what is A? A kind of determiner. And then little. What is little? Little itu kecil. Nah, kecil itu berarti adalah ukuran. Berarti ini adalah size. And then pet. Pet itu apa? Hewan peliharaan. Oke, it is kind of noun. Ya. New itu apa? Baru. Baru itu tergolong dari lamanya sesuatu, ya. Berarti umur. Namanya adalah age. And then cute itu adalah merupakan opinion, ya. Pendapat itu relatif. Menurut saya cute, menurut Anda belum tentu cute. Seperti itu. Okay, so let's start arrange it. What come first in the beginning? Okay, it must be A, because A is determiner. Determiner is in the beginning of the noun phrase. And then let's choose after determiner from this give order. Oh, opinion. Is there any opinion in this group? Yes, it's cute. So now let's put cute after A. And then size. Is there any size in this group? Yes, it's little. So put little after cute. Age. Is there any age category in this group? Yes, it is new. So now let's put new after little. And then after that, shape. Is there any shape? No. So let's skip then. And then C. Is there any color in this group? Yes, it's brown. Okay, so the last must be pet because it is a noun. So now the jumble word turns out into a cute little new brown pet. I have the last jumble word. It is round, table, wooden, expensive, antique, and. Okay, so now let's determine the category of each word. Round. What is round? What the meaning of round? Okay, good. Round itu bundar. Maka round ini termasuk dari jenis shape, bentuk. Table, what is table? Table itu meja, berarti dia adalah merupakan kata benda, noun. Wooden itu apa? Terbuat dari kayu. Karena terbuat dari kayu maka ini disebut bahan. So bahan is material. And then expensive itu adalah mahal. Ini termasuk dari golongan opinion. Antique itu antik. Nah, ini menandakan waktu, ya, lamanya sesuatu. Maka ini disebut age. And adalah determiner. So now let's put this jumble word into good correct order. We put N of course in the beginning because it is determiner. Okay, so comes after that. Oh, is there opinion here? Okay, expensive is kind of opinions. So now let's put expensive after N. Good. S, size. Is there size here? No, let's skip. Age. Is there any age category here? Yes, antique. So now let's put antique after expensive. Shape. Is there any shape category here? Yes, round. It is shape. So now let's put round after antique. And then is there any and then color. Is there any color here? No. Origin. Is there any origin category here? No. And then M, is there any material category here? Yes, wooden. So now let's put wooden after round. And then the last is table. So the jumble word turns out into an expensive antique round wooden table. Jadi sampai sini sudah paham ya bagaimana cara membuat kata sifat kumulatif. Nah, ingat harus sesuai urutannya, yaitu Osaskom. Osaskom. O, opinion. S, size. S, size. A, age. S, shape. T, color.
O. Origin, M. Material, and P. Purpose. Finally, we come to the end. I wish you can take the advantage and benefit in learning this topic. See you guys soon in another lesson and another occasion. Don't forget to practice and learn English more and more. Thank you for watching and bye-bye.